The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello my dear children, welcome back to social science class. Hope you all are safe and happy, and nowadays it's too hot, so drink enough water, take good food. Now back to our class. So today we are going to discuss a new chapter, water on earth. We all know water is the essential factor for existence of life. Earth is the only living planet in the solar system, and it is believed that life originated in water. And do you know one thing? Earth is also known as watery planet or blue planet. Why? Yes, why? Because 3/4 of the earth is covered with water. That is why when viewed from space, the earth appears blue. Children, now let's see a short video about water cycle. The water on earth is always in motion. It keeps changing on one form to another. As the sun rays heat the earth, water on the earth's surface begin to turn into water vapor. This process of water converting into water vapor is called as evaporation. At a height when the temperature is cooler, the vapors turn back into liquid in the form of tiny water droplets. These water droplets condense around small particles and slowly grow bigger in size to form clouds. This process by which water vapor changes into water is called condensation. When the clouds become heavy with water droplets, they cannot remain suspended in the air. The tiny water droplets fall down in the form of rain, hail or snow. This is called precipitation. A part of the precipitation flows over the ground as surface runout and merges with rivers and other water bodies, while some other part of precipitation gets absorbed to the ground and runs underground as groundwater. Eventually, this groundwater also returns to large water bodies. Evaporation, condensation, and precipitation. In this way, complete the water cycle. Due to this cycle, the amount of water on earth remains the same, but only gets converting into different forms. Okay, so now let's discuss what happens when solar radiation falls on the water bodies. When solar radiation falls on the water bodies, water gets heated up and water vapor formed. This process is known as evaporation. Clear? Okay, now let's learn how does the water reaches the rivers and lakes. The water vapor in the atmosphere gets cooled and turns into rain clouds. The clouds condense and fall on the earth in the form of rain and snow. This rainwater
flows to rivers and lakes. And what happens to this water which flows rivers and lakes? The water that reaches rivers and lakes once again undergoes the process of evaporation. Clear? Okay children, now let's discuss how the sources of water can be classified. Yes, the sources of water can be classified as surface water and groundwater. Oceans, rivers, lakes and backwaters are examples for surface water. Wells, ponds and tube wells are examples for groundwater. Children, do you know there are numerous pore spaces in the soil? മണ്ണിലെ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുണ്ട്. Porosity is the term for the porous state. Raindrops get percolate into the tiny pore spaces of the soil and get collected there. Clay is an example for porous material. Some rocks are also porous. Clay കൂടാതെ തന്നെ ചില പാറകൾക്കും ചെറിയ ചെറിയ പോഴ്സ് ഇങ്ങനെ സുഷിരങ്ങളുണ്ട്. അത് റെയിൻ വാട്ടറിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കഴിവ് ചില പാറകൾക്കും ക്ലേ കൂടാതെ ചില പാറകൾക്കും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് പെർമിയബിലിറ്റി. We already studied some rocks are porous. They can absorb more water. നമ്മൾ പഠിച്ചു ചില പാറകൾക്ക് പോഴ്സ് ഉണ്ട്, ചില പാറകളിൽ പോഴ്സ് ഉണ്ട്, ടൈനി പോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിന് വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ബട്ട് water will be available only some places where these pores are interconnected, where the pores in the rocks are interconnected. പക്ഷേ എല്ലാ പാറകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടില്ല. വെള്ളം കിട്ടുന്നത് പാറകളിലെ ഈ പോഴ്സ് എവിടെയാണോ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്, ഏത് ഭാഗങ്ങളിലാണോ പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുഴൽക്കിണറൊക്കെ കുഴിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനം നോക്കണത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എവിടെയാണോ പാറകളിൽ ഇങ്ങനെ പോഴ്സ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ കുഴിച്ചാലാണ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് വെള്ളം കിട്ടാറുള്ളത്. ക്ലിയർ? സോ water will be available only in places where the pores in the rocks are interconnected. This is due to the fact that water can move through these places. This quality of the rock is known as permeability. Clear? Children, here we have to notice one thing. All porous materials need not have permeability. For example, clay has high porosity but low permeability. Clay വെള്ളത്തിന് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. It means that it will not permit water to pass through. വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് പാസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കഴിവ് ക്ലേ മെറ്റീരിയലിൽ ഇല്ല. സോ ക്ലേ ഹാസ് ഹൈ പെറോസിറ്റി ബട്ട് ലോ പെർമിയബിലിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് പാടങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങൾ? പാടങ്ങളിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കളിമണ്ണാണ്, ക്ലേ സോയിലാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ. വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം പോഴ്സ് ഉണ്ട്, ക്ലേ സോയിലിൽ പോഴ്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള കഴിവ്, ഒഴുക്കി കളയാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ക്ലേ സോയിലിന് ഇല്ല. ക്ലിയർ? ചിൽഡ്രൻ, you might have noticed that when pits are made for wells and other purposes, the soil moisture increases with depth. അല്ലേ? കണ്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? നമ്മൾ കിണറിനൊക്കെ ആയിട്ട് മണ്ണ് കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്തോറും മണ്ണിന് ചെറുതായിട്ട് നനവ് തോന്നുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വാട്ട് ഇഫ് വി ഇൻക്രീസ് ദ ഡെപ്ത് ഫർദർ? വീണ്ടും നമ്മൾ ആഴത്തിലേക്ക് കുഴിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? വാട്ടർ ഫിൽഡ് ഇൻ ദ പോഴ്സ് ഓഫ് ദ റോക്സ് ഫിൽസ് അപ്പ് ദ പിറ്റ് ത്രൂ പെർക്കുലേഷൻ. അല്ലേ? ഭൂമിക്കടിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാറകളിലെ പോഴ്സിലുള്ള വാട്ടർ ഈ കുഴിയിൽ വന്ന് നിറയാറുണ്ട്. ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ റിച്ച് പാർട്ട് ബിനീത്ത് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ടർ ടേബിൾ. ദ വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ബിനീത്ത് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് താഴേക്ക് കുഴിക്കും തോറും
എവിടെയാണോ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാണപ്പെടുന്നത് ആ ഭാഗം വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിക്ക് അടിയിലായി കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. So children, that's all for today. We will meet in the next class with a new topic. Bye.